In this lesson, we will see together les conjonctions de coordination, but more precisely, or. So, of course, the question is, what is une conjonction de coordination? A conjunction of coordination is a type of conjunction that is used to connect two or more words, phrases, or independent clauses of equal grammatical rank. So you will use the conjunction to connect two or more words, phrases, or clauses. These conjunctions link elements that are similar or related, allowing for a smoother flow of ideas and information within a sentence. So it will give you the possibility to make your sentence breathe a bit and to have this possibility of having a smoother flow of ideas in the sentence. And unlike subordinating conjunctions that create dependent clauses, conjunctions, they join elements of equal importance. And this is really important. It means that these elements that will be connected with the conjunction will have equal importance in the sentence. So let's have a look now at the one that we're working on for this lesson, and it's or. And the conjunction or can be translated into various ways in English, including but, yet, however, and nevertheless. So let's see some examples now. Il avait promis de venir, or il ne s'est jamais présenté. Il avait promis de venir, or il ne s'est jamais présenté. J'ai étudié pendant des heures, or je n'ai pas réussi l'examen. J'ai étudié pendant des heures, or je n'ai pas réussi l'examen. Let's have two more examples. Je ne m'attendais pas à recevoir de réponse de Vincent, car il répond rarement. Or, cette fois-ci, il a répondu. Je ne m'attendais pas à recevoir de réponse de Vincent, car il répond rarement. Or, cette fois-ci, il a répondu. Il a travaillé dur pour ce projet, or il n'a pas reçu de reconnaissance. Il a travaillé dur pour ce projet, or il n'a pas reçu de reconnaissance.